Hi everyone, good evening. So, we are here in Barangay Kunat, Alorain. So, nakoy nakita nga guys, 6 footers pala siya. Sobrang tangkay. So, mga tala ko nimo. Taglisa ka. Taga Malindang. Taga Malindang, sure? Are you sure? Malindang. And then, mga tala ko nimo, are you still virgin? O sa Kwan, gay, Oo. virgin. Pero sa bahay, dili na. Pinaka-virgin. So, ay palayo na ako. And then, are you Jutes or Ducks? Dax. Ducks. Pwede pa touch. Pagkara. Wow. Ducks siya, guys. O patol ka gay. Hindi. Depende. So, walang talent fee. No talent fee. So, mapatol ka gay. So, guys, sobrang sarap niya, guys. Sobrang tangkad. Ducks pa. And then, no money involved. Bye-bye, guys. Hello, everyone. Good evening. So, we are here in Orqueta Plaza. So, nakoy na ilan nga guy na one of the cute guy here in Orqueta. Taga di sa Orqueta juga. Laridel. Plaridel. So, mga tanong ko ni Mari, still virgin? Yes. Virgin. Virgin. Taga Plaridel siya, guys, and then virgin. So, mga tanong ko ni mo, are you Jutes or Ducks? Dax. Ducks. How can you prove that you are Ducks? Are you sure? Ducks ka? Yes. Pero can I touch? Yes. Okay. Ducks. And then mo pa to gay. Yes. No talent fee? Or not? No. No. That's good. Very nice. No talent fee. Ano naman, deserving naman ang mga gays na dapat mahalin talaga sila without money. Yes. Tama? Okay. See, bye-bye na. Hello everyone, good evening. So we are here in Manggahan, Orqueta City. So nakoy na ilan nga guy from Villaflor. Villaflor. So mga tanong ko ni mo, sa imong ngalan? Roland. Roland. So, are you still virgin? Yes. Mga tanong ko ni mo, are you Jutes or Ducks? Sa... Ako una-una orang. Dax. Ducks? Pwede pa touch? Ako... Kung Ducks ba It's yun? up to you. Okay. Actually, Ducks siya guys. So, mupatan ka gay. Mupatan ka gay. Secret. Pero mupatan dyan ka gay. Secret gani. Okay, secret daw siya guys, pero Ducks guys. So, ano pang inaantay nyo? Go! Hello guys, welcome here in Manggahan, Orqueta City. So, we are here now. So, nakita nga guy from Orqueta City. So, what is your name? Mark Angelo. Mark Angelo. Are you still virgin, Mark? No. No, you're not virgin anymore. So, are you Jutes or Ducks? Ducks. Ducks. So, dili siya pwedeng matouch? Dili. How can I assure you na kanang imo is Ducks? Feel na po na ako. Feel ra. So, mupatol ba ka gay? It depends. It's depend. Unsa may klase nga it's depend? Depende. Kung? Kung? Kung kuan, magkasinabot ba or di? Kasinabot. So, no have money involved. Okay. Wow, guys. Super nice. Very cute. Kasi, mupatol siya gilis. Depend daw kung magkasinabot daw sila. And then, Ducks. Bye-bye. And welcome here in Bunga, Orqueta City. So, we are here now. Kay Maligo, Midsuba. So, nakoy nakita nga cute guy. From taga di sa ka? Buntawan. Abuntawan. Bilong niya po na siya sa Orqueta City, no? Bilong. Okay, o sa'yo mga lan? Prince Robin. So, mangutan ako nimo, are you still virgin? Yes. Yes. So, are you Jutes or Ducks? Dax. Ducks. So, mapatol ka gay? Medyo. Medyo. So, guys, mapatol siya gay, si Duck siya. Bye-bye! Everyone, welcome to my vlog. So, sa mga hindi nakapalo sa vlog ko, please follow Kate Nakalpardo. So, we are here in River, sa Bunga, Orqueta City. So, nakitaan nga guy from Tagalisa ka. Buksor. So, are you still virgin? No.
ducks? Ducks, man! Are you sure the ducks ka? Ducks. O, ano ka naging duck? Ducks lang talaga siya. So, nakipangutan mo, patol ba ka-gay? Hindi. Sometimes. Sabi, manager. Magkano talent fee? Manager. No need na. Guys, no need now. No talent fee and ducks. Okay, thank you so much. Thank you so much. Hello everyone, welcome here in Bunga, Orqueta City. So naku yung nailihan nga guy na super cute and handsome guy. So mga tanong ko ni mo sir, o sino ngalan? Ha? Alexander? Alexander. Gusto ko siya i-pronounce. Or mga tanong ko ni taga-diri ko sa Orqueta. Asa sa Orqueta? Villaflor. Are you still virgin? Yes. Virgin pa ka. Virgin ba ko? So, are you jutes or ducks? Dogs? Ducks? Are you sure the ducks ka? Yes. Ducks, guys. Pero patong ka gay. Sige daw kapit. Depende. Depende. If ever nung patong ka, magkano yung talent fee? Free na Depende, daw. wala yung bayad. Just only free. Hello, bye-bye na guys. Okay, thank you. Hello everyone, welcome here in Orqueta Plaza. So, nako'y nailan nga guy, nako'y nakailan na guy from, naglisa ka, Taga Pandalaga. taga sa Pagdalaga. So, makutala ko ni mo kasi mong name. Rone. Ronnie, Alonso, Idal. Idal. So, are you still virgin? Virgin. Virgin pa ka, kuan ka ng halata naman. So, karon mangutana ko ni mo, are you jutes or ducks? That's Ducks. Pwedeng pa touch. Kung Pwede. ducks ba yun? Or jutes siya. And then, mupatol ka gay. Pwede. Walay talent fee. Wala. Walay bayad. Wala. So, ano pa ginantay nyo guys? Guwapo. Ducks pa. Bye. Hello everyone. Good evening. So, we are here in Punat. So, nako'y nakita nga guy from Apple. taga-Apil. Ang sa'yo mong ngalan? Pan. John Lawrence. John Lawrence Banyok. Banyok. So, mga tala ko ni mo, are you still virgin? Dili na. Hindi ka na virgin. So, are you jutes or ducks? Pan. Saktura. Sakto lang. So, di ka ducks, di po ka jutes. So, mapatol ka gay. Mapatol ka gay. So, no talent fee. O, meron. No talent fee? Walang talent fee? Okay lang sa'yo. Wow, so nice. Very nice. Walang talent fee. It's deserve namin na hindi kami bibigyan ng hindi kami bibigyan ng talent fee sa'yo. Okay lang. Okay. Dax sa guys and then no talent fee. Bye-bye.